12th national election will be held on January 7, 2024. Last day of nomination submission on November 30. Last day of withdrawal on December 17, says Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner calls on voters to exercise their voting rights in electing preferred candidates and forming parliament and government. আগামী 2024 জানুয়ারি মাসের 7 তারিখে অনুষ্ঠেয় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভোট কেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে আপনাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদ ও সরকার গঠনে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন। ভোট আপনার, ভোট প্রদানে কারো হস্তক্ষেপ বা প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না। কোনো রকম হস্তক্ষেপ বা বাধার সম্মুখীন হলে একক বা সামষ্টিকভাবে তা প্রতিহত করবেন। A warmly welcome to the announced schedule for the 12th Parliament election, which meets the wish and expectation of people, says al-Qadir. BNP turns into miscreant and enemy of the country, says Dr. Hassan Mahmood. Israel launches planned operations at al-Shifa hospital in Gaza, creating panic among thousands of ailing and sheltering civilians. And New Zealand now batting with a victory target of 398 runs against India in the first semi-final of ODI Cricket World Cup. Assalamu alaikum viewers, I'm Tanzila Manar Sultana welcoming you all to news at 10. You have just heard the highlights, now moving on to news in details. The 12th national election will be held on January 7, 2024. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal announced the election schedule in an address to the nation today. কমিশন আজ সভা করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল নির্ধারণ করেছে। আমি এখন সেই তফসিলের কতিপয় মূল বিষয় আপনাদের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করছি। আগামী 2024 সালের জানুয়ারি মাসের 7 তারিখ রোজ রবিবার 300 আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 66 জন রিটার্নিং অফিসার এবং 592 জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী 30 নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে আগামী 1 থেকে 4 ডিসেম্বর। রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি হবে 6 থেকে 15 ডিসেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 17 ডিসেম্বর। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রতীক বরাদ্দ করবেন 18 ডিসেম্বর। নির্বাচনী প্রচারণা চলবে 18 ডিসেম্বর থেকে আগামী 2024 সালের 5 জানুয়ারি সকাল 8 ঘটিকা পর্যন্ত এবং ভোট গ্রহণ হবে 2024 সালের জানুয়ারি মাসের 7 তারিখ রোজ রবিবার। The Chief Election Commissioner called on all voters to exercise their valuable voting rights in festive environment. আগামী 2024 জানুয়ারি মাসের 7 তারিখে অনুষ্ঠেয় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভোট কেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে আপনাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদ ও সরকার গঠনে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন। ভোট আপনার, ভোট প্রদানে কারো হস্তক্ষেপ বা প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না। কোনো রকম হস্তক্ষেপ বা বাধার সম্মুখীন হলে একক বা সামষ্টিকভাবে তা প্রতিহত করবেন। প্রয়োজনে অবিলম্বে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার যে কোনো মূল্যে যে কোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করে ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইনত দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বাধ্য।
Addressing the nation, the Chief Election Commissioner said the Commission has taken all the required measures to hold the 12th national election in free, fair and participatory way. Qazi Habibul Awal hoped that all election officials would perform their duties honestly and neutrally by following the law. নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা সৎ, নিরপেক্ষ ও অবিচল থেকে আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবেন। আমাদের বিশ্বাস স্ব অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল আচরণ ও আবশ্যক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হবে। Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal urged all political parties to find a solution to end the political impasse by evading conflict and বহুদলীয় violence. রাজনীতিতে মতাদর্শগত বিভাজন থাকতেই পারে, কিন্তু মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা হলে তা থেকে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মতৈক্য ও সমাধান প্রয়োজন। আমি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সকল রাজনৈতিক দলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার করে সদয় হয়ে সমাধান অন্বেষণ করতে। Bangladesh Awami League welcomed the announced schedule for the 12th national election. Reacting immediately after the announcement of upcoming national election schedule by the Chief Election Commissioner, Awami League General Secretary Ubaidul Qadir said the election schedule meets wishes and expectations of the people. গণতন্ত্রকামী বাঙালির জন্য আজকে দিনটি অত্যন্ত আনন্দের, একটি ঐতিহাসিক দিন। এর মাধ্যমে জনগণের পবিত্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। দেশের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী সময় মতো নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। আমরা দেশের সকল ভোটারকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং উৎসব মুখর পরিবেশে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Addressing reporters at Awami League President's political office in Dhanmondi tonight, Ubaidul Qadir said Awami League will start selling nomination forms on November 17. 17 তারিখে আমাদের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতি মনোনয়নপত্র বিক্রি, ফর্ম বিক্রিও শুরু হবে ঠিক একই টাইমে নেত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট স্থান আমাদের 23 নম্বর অফিসে বুথ করা আছে। যে ট্রেন ছেড়ে গেল, এই ট্রেন থামানোর ক্ষমতা তাদের নেই। তারা না উঠলে আমরা কি নির্বাচনী ট্রেন কারোর জন্য তো অপেক্ষা করবে না। Presidium members of Awami League Engineer Musharraf Hussain, Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Mufazzal Hussain Chowdhury Maya, Jahangir Kobir Nanok and Abdur Rahman joined General Secretaries Dr. Hassan Mahmood, Mahabubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim were present among others at the press conference.
Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister al-Qadir said there is no scope for dialogues in the present situation as more than 100 political parties are eligible for taking part in dialogues. He said this after a meeting with US Ambassador to Bangladesh, Peter Haas, at the Secretariat today. Dialogue jodi korte hoy, dialogue to ar kauke baad diye kora jabe na. ডায়ালগ তো এমন না যে দুটি দলের সঙ্গে শুধু করতে হবে বা কয়েকটি দলের সঙ্গে ডায়ালগ করলে সেটা শতাধিক দল এসে যাবে। তো এখন এই টাইমে কখন ডায়ালগ হবে, কখন এই ইলেকশনের প্রক্রিয়া চলবে, সেটা একটা বিষয়। কোনো ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল পার্টি যারা ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করে তারা সংলাপ চায় না এমন কথা বলতে পারে না, কিন্তু একটা সময় আছে। আজকে ইলেকশনের ডেট ডিক্লেয়ার হচ্ছে, আপনি সংলাপ করবেন কবে? এখন আর সংলাপের কোনো সুযোগ নেই। যে চিঠিটা আমার কাছে দিয়েছে পার্টির ব্যাপারে তাদের মতামত জানার জন্য দলের সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে আলাপ করব, তারপরে আমি বলেছি I'll let you know. Earlier talking to journalists, the US ambassador focused on his country's stance regarding a free, fair and peaceful election. We delivered the same message that we have delivered to all political parties here, which is that the United States remains neutral in the upcoming elections. We are on no particular political party's side, that we want free and fair elections conducted in a peaceful manner, that we call on all sides to de-escalate, to eschew violence, and to try to figure out a way to have a dialogue without preconditions to help make the election atmosphere better. Newly elected two members of Parliament, Muhammad Shahjahan Alam from Brahmanbaria 2 constituency and Muhammad Ghulam Farooq from Lokhipur 3 constituency, took the oath today. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary administered the oath of office and secrecy to them at the swearing-in room of the Sanshad Bhavan. Senior Secretary of the Parliament Secretariat, K.M. Abdul Salam, conducted the oath-taking ceremony. Deputy Speaker Muhammad Shamsul Haq Tuku, Whip Iqbalur Rahim, Whip Atir Rahman Atik, lawmakers Ubaidul Muqtadir Chaudhary, Nuruddin Chaudhary Noyun, Sayyida Zakia Nur Lipi and Umme Fatima Najma Begum were present at the oath-taking ceremony. After taking oath, newly elected lawmakers Muhammad Shahjahan Alam and Muhammad Ghulam Farooq signed the oath-taking book as per the custom. Maldives High Commissioner to Bangladesh, Shirojimat Sameer, paid a courtesy call on Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary at her office today. During the meeting, they discussed various issues including bilateral relations, trade and commerce, women empowerment and tourism sector. The Speaker said direct air connectivity between Bangladesh and Maldives can play an important role in improving the friendly relations between the two countries. Maldives High Commissioner Shirojimat Sameer said about 150,000 Bangladeshi workers are working efficiently in the Maldives. He appreciated the Speaker's strong role in women empowerment and gender equality. A summit of the spouses of heads of states and governments of Muslim countries titled United for Peace in Palestine held in Turkey today in view of the ongoing brutal massacre in Gaza. Bangladesh President Mohammad Shahabuddin's wife, Dr. Rebecca Sultana, led the country's 7-member delegation. In her speech, she thanked the First Lady of Turkey, Emine Erdogan, for hosting the meeting to offer support and aid to the suffering women and children being victimized by Israeli forces in Gaza. She expressed concerns over the human catastrophe in Palestine, including deaths of over 11,000 civilians, mostly children and women in Gaza. Describing the Israeli attack in Gaza as a genocide and human catastrophe, Dr. Rebecca Sultana called for raising voice against Israel's heinous acts and stopping the continued massacres in Gaza. Highlighting the Bangladesh's commitment to the cause of Palestine, she said Bangladesh National
Parliament adopted a general resolution demanding a ceasefire while denouncing the Israeli atrocities in Gaza. Dr. Rebecca Sultan urged the international community to take steps in ensuring peace and justice for the people of Gaza. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said BNP has turned into a miscreant and an enemy of the country. He said this at a human chain at the central Shahid Minar in the capital today, protesting killings of women and children in Palestine and arson violence in Bangladesh by BNP Jamaat in the style of Israeli forces. Bangabandhu Sanskritik Jot organized it. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে ইসরায়েলের তেল আবিবে এই হামলার বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে লন্ডনের সমাবেশে অনেক ইহুদি সেখানে যোগদান করেছে এবং এই হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে আমাদের দেশে বিএনপি আর জামাত একটি শব্দ বলে নাই সরমনের পীর সাহেবকে আমি খুব সম্মান করি তিনি পীর সাহেব The same witness said commando soldiers had entered the main emergency department with tanks also in the hospital area. Israel accuses Hamas of running a command center in tunnels under the hospital, and the US says it has intelligence that supports this. Hamas denies this and says the raid on the hospital is a war crime. Hundreds of civilians have been sheltering there alongside patients. The White House says civilians and patients must be protected, adding, "We don't want to see a firefight in a hospital." Israel began striking Gaza after Hamas's 7th October attacks, in which 1,200 people were killed and more than 200 taken hostage. The Hamas-run health ministry says more than 11,000 people have been killed in Gaza, since of whom more than 4,500 were children. Chinese President Xi Jinping has arrived in the United States for his first visit in 6 years after US President Joe Biden said his goal in their bilateral talks this week was to restore normal communications with Beijing, including military-to-military contacts. Xi is due to meet Biden near San Francisco later today before attending the annual summit of the 21-member Asia-Pacific Economic Cooperation APEC grouping. The summit will be their first face-to-face meeting in a year and follows months of high-level meetings to prepare the ground after tensions between the two countries spiked over issues from trade to human rights and the pandemic. Xi is on his first visit to US since 2017 when he met then-President Donald Trump. North Korea has developed and successfully conducted ground test of a new type of solid fuel engine for its banned intermediate range ballistic missiles. The announcement came as Pyongyang also disclosed a Russian delegation led by Moscow's Natural Resources Minister Alexander Kozlov was visiting Pyongyang to hold talks on cooperation in trade, economy, science and technology. The two countries' growing military cooperation has been a source of concern for Ukraine and its allies, especially following North Korean leader Kim Jong-un's summit with Russian President Vladimir Putin in September. The North has developed new type high-thrust solid fuel engines for intermediate ballistic missiles again, which are of important strategic significance, Pyongyang's official Korean Central News Agency reported. The country also successfully conducted the first ground jet test of the first stage engine and the second stage engine on November 11 and 14 respectively, it added. Experts say solid fuel missiles typically have a higher level of operational ease and safety compared to liquid fuel weapons. Southeast Asian defense ministers gathered in Indonesia Wednesday for 2 days of talks that will include meetings with regional counterparts and the Pentagon chief as tensions mount in the Asia-Pacific and conflicts rage in the Middle East and Ukraine. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin will meet with the defense chiefs of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, on Wednesday before wider talks a day later over a region where Washington and Beijing are battling for influence. Thursday's expanded talks
which will include representatives from the United States, China, Japan, South Korea, India, Australia and Russia. The meetings in Jakarta are expected to be dominated by issues ranging from the Myanmar crisis to the conflict between Israel and Hamas in Gaza to Beijing's growing assertiveness in the South China Sea. Now some other international news in brief. The creation of a Palestinian state is historically inevitable, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said, noting that most current discussions on the future of the Gaza Strip do not pay due attention to the creation of a Palestinian state. Sri Lanka's top court has ruled that ex-president Gotabaya Rajapaksa and his brother Mahinda were among 13 former leaders responsible for the country's worst-ever financial crisis. Their actions, omissions and conduct sparked the crisis, the ruling noted. At least 36 people were killed and 19 injured when a bus carrying passengers skidded off the road and rolled down into a 300-foot gorge in Jammu and Kashmir's Doda district on Wednesday, officials said. The ancient Vietnamese city of Hue, a World Heritage Site popular with tourists, went underwater Wednesday after heavy rain flooded thousands of homes and blocked highways. NASA's Lucy spacecraft, revealing asteroids that would otherwise remain hidden from view. The probe's cameras shared yet another new surprise about what is orbiting around the space rock Dinkanesh in the main asteroid belt. Also this week, a new telescope, Euclid, opened our eyes to a fresh perspective of the universe, showcasing glimmering clusters of galaxies and stars. Traffic movement in the capital remained normal on the first day of the two-day blockade enforced by BNP Jamaat. No impact of BNP Jamaat's fifth phase blockade was seen in the capital since early today. There was a regular traffic congestion on various important roads, including Farmgate, Shahbag, Polton, Motijil and Gulistan. On the other hand, all scheduled trains left Komlapur railway station today for various destinations. Meanwhile, police, RAB, BGP personnel have been deployed at important roads and points in the capital to maintain law and order. The Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery has become heavy with the cries of people who were burnt in the arson attack and fire terrorism of BNP Jamaat. Will these people who were burned in the fire be able to return to their normal lives? Report by Imtiaz Ahmed Siddiq on these men who are on the verge of life and death. The air at the Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery Hospital has become thick and heavy with the cries of those who have fallen victim to the chaos wrought by anarchy, petrol bombs and the menacing flames of terror during blockades and hartals called by BNP Jamaat. From October 27 to November 15, this hospital has seen an influx of ordinary passers-by and bus passengers seeking treatment for burns inflicted by the arson attacks and bus burnings orchestrated by BNP Jamaat. The air within these walls is thick with the pungent odor of burning flesh. Abdul Jabbar, a rickshaw puller, who with his 3 sons, daughter and wife used to lead a routine life. For the past 12 days, he has been grappling with the spectre of death after falling victim to a fiery incident. সাদাবাস পার হইলাম যাত্রাবাড়ি কোনার মধ্যে ধাম করে আগুন লাগাই দিছে এখন আগুন দশ লগে লগে আমি বাইরে হইছি দেখি এগুলো শেষ যারা মানুষের মাইরে ফেলায় আগুন দেয় পুড়িয়ে ফেলায় তাদের আমরা বিচার চাই In our vibrant nation of red and green, Shobuj Mia, a bus driver, now finds his once colorful life faded. Hovering between life and death in a hospital bed, his eyes now reflecting the depth of his sufferings. Shobuj Mia is the sole provider for his family. সে ভাবছিল যে সে যাবে কিন্তু সে যায়নি তার পকেট থেকে একটা পেট্রোল বোমা বের করে 1 সেকেন্ডের ভিতরে বাসের গেটে মেরে দিল আমি নামবো গেটে ছিলাম সেজন্য আগুনটা পুরোটাই আমার গায়ে লাগছে
আমরা কাজ করতে বললে আমরা ভালো থাকি, আমরা গরিব মানুষ। কাজের মানুষ যদি প্রতিবন্ধী হয়ে যায় তাদের কি ভালো লাগে? হঠাৎ করে একটা কাঁচের বোতল, বড় বোতলে ভইরা কি জন্য মারছে, মাঝখানে পড়ার পরে আমার জানলা দিয়ে বাইরেছে, বোতলটা বাইরিয়া আমার পায়ে পড়ে পুরা আগুনে, আমার প্যান্টের মধ্যে আগুন লেগে পুরা পড়ে গেছে। এটা নেভাইতে কষ্ট করে মানুষ তো হুর পার করে নামতেছে সবাই, নামার সাথে যে যেভাবে পারছে সবাই মোটামুটি আঘাত পাইছে, কিন্তু ওই জিনিসটা আমার পায়ে পড়ে আমি অর্ধেক পা পড়ে গেছে, আমার হাত পড়ে গেছে গাড়ি থেকে নামতে। আমি মেকানিকের কাজ করি, এইটা টাকা পয়সা দিয়ে সংসার চলছে। এখন এই চলছে যা আছে, আমরা কষ্ট করে চলছে। ওই দিন আমি মুগদা থেকে বাসে উঠছিলাম, যাত্রাবাড়ি মোচরটা পার হওয়ার পর একটু সামনে যাওয়ার পরে গাড়িটা একটু থামানোর পর চোখে আর কিছু দেখি নাই, শুধু পায়ের নিচ থেকে দেখলাম আগুন। তা আগুন দেখে মানে লাফালাফি শুরু করছি। লাফ দেওয়ার পরে মাঝখানে আগুন দেখে আরো বেশি, ওইখানে লাগার পরে আমার পায়ের নিচের চামড়া উপরের চামড়া খুলা পড়া যায়। তো আমার সাথে আমার একটা বন্ধু ছিল, ও আমারে বের কইরা তারপর হাসপাতাল নিয়ে আসে। This hospital witnesses the daily admission of common citizens, casualties of violent activities such as strikes, hartals, sieges, arson and bus fires. Many teeter on the edge of life. বাসে আগুন দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যারা বাসে ছিল, বাসের ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা, এই ধরনের, তো এদের মধ্যে শারীরিক অবস্থা যেটা, এখানে 28% বার্নও আছে, অনেকের মুখমণ্ডল পুড়ে গেছে। তো এগুলো পেট্রোলের থেকে আগুন হয়তো, এগুলো ডিব্বা, এগুলো সহজে ভালো হবে না, এটা সময় লাগবে। Now lying burned in these wards, these victims belong to numerous families were the sole breadwinners. Their income was their lifeblood, and as they lay on their beds, the flames cast a darkness over their eyes. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has stepped forward, extending a helping hand to these victims. Raihana Awal, the hospital director, has distributed financial support for their families. তথ্যমন্ত্রী মহোদয় যেহেতু গতকাল দেখে গিয়েছেন, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই অনুদানটা দিয়েছেন, সেটা পুরোটাই তার পরিবারের জন্য। হাসপাতালের চিকিৎসা, খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু বাবদ কোনো টাকা পয়সা তাদের খরচ হয় না, হবেও না। Viprajit Bawali of Rajbari, garment worker Hassan, bus helper Ravi of Rajbari and countless others weep silently from their hospital beds. It is the fervent desire of all that these heinous acts, such as burning fellow citizens, be halted, paving the way for humanity's triumph and the restoration of peace for our people. The government has started selling onion at 50 taka per kilogram, potatoes at 30 taka per kilogram, lentils at 60 taka per kilogram and soybean oil at 100 taka per litre in the capital via Trading Corporation of Bangladesh. 30 trucks are selling the essential items at 30 points in both city corporation areas. Each of the customers will be able to buy 2 kilograms of onion, 2 kilograms of potato, 2 litres of soybean oil and 2 kilograms of lentils every day. Low-income people are very happy as they can buy these daily essentials amid the ongoing inflation. They have called upon the government to continue truck sales until the market is stable. Consumers also demanded sugar at the subsidized price. It is mentionable that 9,000 new consumers are getting these 4 products at a subsidized rate every day, alongside the existing 13 lakh family card holders. News on Sports. New Zealand are now batting on a target of 398 runs to end the bulletin headlines once again. 12th national election will be held on January 7, 2024. Last day of nomination submission on November 30. Last day of withdrawal on December 17, says Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner calls on voters to exercise their voting rights in electing preferred candidates and forming parliament and government.
Awami League welcomed the announced schedule for the 12th Parliament election, which meets the wish and expectation of people, says Obaidul Qadir. BNP turns into miscreant and enemy of the country, says Dr. Hassan Mahmood. Israel launches planned operations at al-Shifa hospital in Gaza, creating panic among thousands of ailing and sheltering civilians. And New Zealand now batting with victory target of 398 runs against India in the first semi-final of ODI Cricket World Cup. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. And we request you all to watch our 11:30 p.m. Bangla News. Keep your homestead neat and clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.